The big thing is the arrogant will be humbled, the humble will be exalted. Հիմնական միտքը նա որ բարձրացվեն այդ 4 բառարարի դնել քո քարոզի մեջ։ Some people like the Pharisee Պատմունան բարձրացվել խոնարհվել։ exalt themselves. Որոշ մարդիկ բարձրացնում են բարձրացնում են իրենց։ Other people like the tax collector humble themselves. Մաքսավորի նման իրենց խոնարհացնում են։ When you get time, Martin had a question. Oh, okay, go ahead. Martin հարց ուներ։ Martin. Ախպերս չէ, չունեի, բան չեմ ասեմ։ Yeah. Yeah, that didn't have that seemed to me he has. So. Okay, so just be really careful with the parables. Ուշադիր եղեք առակների հետ։ They're designed to make one point. Իրենց նպատակն է մի դաս տալ։ So if you're going to add other structure into your sermons, եթե հավելյալ կառուցվածք ես բերում քարոզի։ It needs to be found in that parable, or you could do damage to the nature of the parable. Գտնված լինի հենց առակում, հակառակ դեպքում դու վնասում ես, վնաս ես տալիս։ But I'm not saying you don't explain all those verses in it. You got to explain all those verses. Չեմ ասում, որ բոլոր հատվածները չես բացատրում, չէ՞ պետք է բացատրես։ But you're really trying to pull people into that story. As you're doing this, you need to think about that original audience of the parable and how they would have been like or unlike your audience. Remember, for all applications, we not only need to understand what was said, but to what was said. Then you need to say, how similar are my listeners to the original hearers? And make our application based on that commonality that they have. You need to, when you're preaching a parable, don't rush through the details. You want to squeeze all of the information out of those details you can. You need to describe the details that are there so that they hear it like Jesus would have told. He prayed. No. That's just find out what those words mean in there. Find out who he's really talking about here. And in his prayer, he's making a list of people that he thinks he's better than. And can you imagine what his voice sounded like as he's praying this? He's not looking to the ground and going, oh, God, thank you. He's looking up saying, God, I'm glad that I am not like them. Pull them into the story. Let them feel what's going on. I'm not saying you're not becoming an actor. Some people will do this better and some people do it worse. I mean, I have 3 sons. My youngest and my middle are storytellers like I am. My oldest one, he's very clear. But he's not a storyteller. He's not a verbal storyteller. Now he writes wonderful stories. So you have to be who you are, but you also need to reflect the nature of this genre. This is a genre with details that are designed to cause people to paint pictures in their head, so that they're shocked. How could somebody go into the temple and pray like that? You know, and you want them to be able to picture that guy that won't even look up to heaven.
And he's beating himself on the chest. And you want them to see themselves maybe acting like Pharisees sometimes. But you want to see them wanting to be like that tax collector. One way you can do this is to try to either verbally out loud or with your fingers on your computer to read this whole parable and then paraphrase it as if you were telling the story to a little kid. Now, if you were going to paraphrase it to a 10-year-old boy, how would you tell the story? Now, if you want to take it even further, you stop and say, if Jesus was living today, how would he tell this story? They wouldn't go to the temple. There were two men that stopped by the local Baptist church to pray. One of them was an upright, successful businessman. And the other was a bum off the street. And this businessman looks up to heaven and says, I'm so glad I'm not like him. And this poor bum is thinking, somebody's going to come kick me out of this church any minute. I'm not worthy to be here. And then that helps you to kind of picture how you might preach that for people. Have fun with the parables. Don't overanalyze them. I love to preach parables and I love to preach narratives. Because I get to be a part of the story. So don't ignore the details. Help people to understand as much as they can. Let's look at salt and light in Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. No, if you want to throw something in, feel free to. And we're looking 13 through 16. Ինչպես պիտի համ տա, այլևս ոչ մի բանի պիտանի չի կարող լինել, միայն դուրս թափելու և մարդկանց ոտքի կող կրտվելով, դուք եք ոչ էլ ճրակը կվատեն և կացայի տակ կդնան, աշտանակի վրա, որ լույսնա բոլոր տրած, եք տան մեջ են, թող ձեր լույսն այսպես պարի մարդկանց արջը, տեսնեն ձեր բարի գործերը և պարավորեն ձեր հորը, որ երկնքում են. Now we need to look at the setting. Who said this and when was it said? Jesus. Who's he? To the crowd. To the crowd. Okay. He actually had two rows, the disciples sitting closer to the crowd, a little further back. And to what does he compare? Well, interestingly, in verse 12, he's just talked about persecution. Which is a negative response by the world to believers. And then he says, you are the salt of the earth, you are the light of the world. We're salt and light to what kind of world? He's not saying that. Is it a command you are to be the salt of the earth?
Արդյոք սա պատվերը եղեք աշխարհի աղա։ That's a statement of fact, right? Դա փաստ է ներկայացնում այստեղ։ This is the role that I have assigned to you. Սա այն դերն է, որ իմաց դրել եմ ձեզ։ Okay. And then what does he add right after that? That's right. So we got to compare. And then I think we have a warning. Հետո կարծում եմ որ ունենք զգուշացում։ Now, salt in that, Աղը ինչ է նշանակում այդ ժամանակ։ the salt was collected and it was mixed together with all kinds of other ingredients. Աղը շատ տարբեր բաների հետ է խառնվում։ And the stuff that when it would get wet, the salt part would leach out or would flow out with the water. Օրինակ, երբ աղը ջրի հետ է խառնվում, հա, իր աղի մասը դուրս է գալի ջրից։ So it looked like salt, Այսինքն ինչ որ but if you tasted it, it was not salty. sorry։ Այսինքն մնում էր այդ աղը մնում էր, բայց անհամ էր ինքը, եթե փորձեր ուտել, So ինչ բան այդ խառները you could no longer. Can you make it salty again? Չէ, կարող ես կրկին իր համը վերադարձնել։ No, Չէ, it's useless. անպետք է։ So what's he trying to say with that image? Ինչ ուզում ասի այս պատկերը։ Որ դուք որպես քրիստոնյա, You as a Christian, ձեր քրիստոնեական որակները like պահել։ you should keep your Christian qualities. Okay. Okay. Now he's going to move into light. Հիմա անցում է կատարում լույսի։ Is you're going to have to, as you think about this, Մտածելով այս մասին, the word world No. is here like it was Ashkar, earth. նույն բառն է այստեղ չէ, երկիր, աշխարհ։ But is is light, are light and salt talking about the same function of a Christian in the world? Արդյոք աղը եւ լույսը ներկայացնում են նույն ֆունկցիան, որ քրիստոնյան ունի։ Հարցը հասկանալի է։ Նույն բանի մասն է խոսում աղն ու լույսը։ Կարծում եմ, չէ։ I think no. Okay. It's also interesting. You need to go back and do research. Նաև արժի ուսումնասիրել թե որն է աղի հիմնական ֆունկցիան այն ժամանակ։ I've heard these really exciting sermons about that salt makes people thirsty. Yes, կարծներ եմ լսել թե ինչպես է Also, աղը he's saying մարդկանց that you ծարավեցնում։ need to make people thirsty for the gospel water. Ուզում ասի որ դուք պիտի մարդկանց ծարավեցնեք ավետարանի ջրի։ Nobody in the first century would have ever associated thirst with that idea with salt. Առաջին դարում ոչ մեկ չի Yes. կապի այդ գաղափարը աղի You're հետ։ closer if you say, well, it was to add flavor to something. Okay, I go with you there. a little bit. Մոտիկ կլինեք, եթե ասեք ինչ որ բանի համ ավելացնել։ But in a land where there was no refrigeration, it was primarily to preserve things. Բայց To մի keep them from ժամանակ bad. երբ չկար սառնարան, օգտագործում էր աղը հիմնականում որպեսզի թարմ պահի ապրանքները։ So just be careful when you're working with some of those to make sure you interpret it in the light of the original context, not in light of the. Զուտ The modern շատ իր context. եղեք, որ ինչ որ բան օգտագործեք իր սկզբնական կոնտեքստով, ոչ թե ժամանակակից կոնտեքստով։ So light throughout Scripture, what is light typically associated with? Ինչի հետ է սովորաբար ասոցիացում լույսը Մաքրության։ Հավերեք։ with darkness, Contrasted with darkness, but կոնտրաստի մեջ է դրված խավարի հետ, բայց ինչի հետ է ասոցիացում, ինչի հետ է նմանացում կամ in a similar It's, statement when Jesus will say, go ahead. Go ahead. Մարտուն Լույսը չլսեցի։ լույսը ասոցիացում է նրա հետ, որ մի բան է, որը որ աչքի են գնում, երևացող է։ It's something that you can see, Yes. Կապելի է։ visible, Visible. something visible, Yes. something noticeable, visible.
It's often associated with revelation. Jesus, he will say, I am the light of the world. Հայտնության հետ, չէ, Հիսուսն էլ ասում է, ես եմ աշխարհի լույսը։ So it's probably he's talking about, I think the first function is more about moral preservation, that we can have a moral influence on the world and keep it from getting worse than it is. That's the salt, right? That's the salt. Աղը հիմնականում կապված է նրա հետ, որ մենք պահպանում ենք, հա, The light աշխարհին, որպեսզի is ամբողջությամբ more չմնա, about revelation. իսկ լույսը ավելի հայտնության հետ է կապված։ Now we have a doubling effect here again. Հիմա այստեղ նույնպես երկու էֆեկտ ունենք։ This is what salt, you're supposed to do as salt. Չէ, ասում է, ահա ինչ պիտի անեք որպես աղ, Or here's the role and here's the danger that could happen. կամ սա ձեր դերն է, եւ ահա վտանգ, որ կարող է լինի։ So you lose your uniqueness. Այսինքն դու կորցնում ես քո յուրահատկությունը։ And then the light, Լույսը, what's the danger of being light? լույս լինելու մեջ ինչ վտանգ կա։ Կարաս նորանգես։ You can be quenched. Yeah, or you can hide your light, put it down where nobody sees it. Ահա կամ դնես ինչ-որ միտեղ, որ ոչ մեկ չի տեսնում քո լույսը, քո ճրագը։ So he's definitely calling on us to have influence in the world we're at. Նա միանշանակ կանչում է, որպեսզի մենք ազդեցություն ունենք այն աշխարհում, որտեղ դրված ենք։ Possibly he's calling us to have a moral influence and also a gospel influence. We're preaching the gospel. Կանչը հետևյալն է ունենալ թե բարոյական, ինչպես նաև ավետարանի ազդեցություն այն տեղում, որտեղ որ կանչված են։ Now, although I love these little short metaphors, Չնայած ես սիրում եմ I also don't like փոքր մետաֆորները, նաև չեմ սիրում, because I don't have my context, which normally helps me. որովհետև կոնտեքստ չկա, չէ՞ որ I don't have a սովորաբար summary from Jesus, which would already help me. չունեմ ամփոփում, որը նույնպես օգնում է։ So I have to really base my interpretation on the culture and the world of that day. Ոստիպիտի իմ մեկնությունը հիմնեմ այն ժամանակվա մշակույթի եւ հասկացողության։ And the uses of those words throughout the New Testament and the Old Testament. Այդ բառերի կիրառությունը հին կտակարանում եւ նոր կտակարանում։ When it comes to light, it's a lot easier. There's a lot more references to light. Երբ խոսքը գնում է լույսի մասին, շատ ավելի հղումներ կան դրա կապ։ There aren't a lot of references in the New Testament that salt that help us. Այնքան էլ շատ հղումներ չկան աղին ինչ է նշանակում նոր I կտակ։ gave you a tough one. Մի դժվար, Now let's go to an easier one. մա ավելի հեշտ նայենք։ Luke 18, Ղուկաս 18 1 through 8. 1-ից 8-ը։ Ոստահես։ Believers. Ah, okay. Those who believed him. Okay. So to his disciples, Այդ աշակերտներին is that important that he told his disciples to always pray and not lose hope? կարևոր է որ նա հենց աշակերտներին ասեց, հա, որ աղոթեն ամեն ժամ եւ չվհատվեն։ I would say yes. Ես կասեի հա, Wasn't told to his apostles. wasn't It doesn't say he said this to his apostles. just yes. Their disciples. Չասում որ հենց 12-ին, հա, առաքյալներին ասում, բայց աշակերտներին։ Which would make it visible that this is very applicable to us today. Ինչը կնշանակի որ սա կիրառելի է մեզ համար այսօր։ Okay. Now we're going to analyze it like we do a typical story. Կվելուծենք սա ինչպես սովորական Okay, պատմություն։ so that's our background. He's telling this, Ունենք մեր background-ը, նա ասում է։ and then he gives us a little more background about how the events are going to take place. Ասում է սա եւ հետո եւս ճանակում է հա պատկերը թե ինչ է տեղի ունենում։ Okay, and look down through here. He introduces who in verse 2? Հիմա երկրորդ համարում է ներկայացնում Դատավորը։ church։
Okay. In verse 3, Երրորդում Որտեղ Որքեվայրի widow. okay. In verse 4, we come back to who? Չորրորդում ում ենք հետ գալիս Judge, widow. դատավոր այրի Okay. Verse 5, 5-րդ համարը it's the judge talking. այստեղ դատավորն է խոսում And then, verse 6, 6-րդ համարը we have a new character that enters. այստեղ նոր հերոսում ենք It's the Lord. Տերը Oh, and he's going to give us the lesson from this. եւ ասում է որ դաս է տալու Okay. So let's go back up and look at what happened here. հիմա տեսնենք թե ինչ տեղ ունեցավ այստեղ What qualities does this judge have? How's he described? որոնք են այս դատավորի որակները ինչպես են ներկայացված Աստուծո չէր վախենում wasn't afraid of God եւ մարդկանցից չէր ամաչում։ and wasn't ashamed of people. Yeah. And this widow, what's she like in verse 3? Երրորդ համարը ինչպես է ներկայացնում որբևայրը Well, she's a widow. դա որբևայրի է Մոտենում է դատավորին ասել իրավունքս պաշտպանել։ he like came to judge and said protect no not protect but do justice Աստան Okay. վիճակ She's a widow who's been, she's helpless yeah, she's helpless. She's been treated badly and she can't do anything about it. Կանե չգիտի ինչ անի չէ դրա կապված So then, ինչպես է պատասխանում դատավորը Ոչ է պատասխանում։ says no կամեցավ okay. Well, what's this lady? didn't want to do anything about it Okay. But in verse 5, 5-րդում what's this lady keep doing? ինչ է անում And կինը how does it affect him? եւ ինչպես է դա ազդում դատավորի վրա Անընդհատ գնում ասում է she was constantly going to demanding justice Okay. And she just wore him out. He's like, I'll just say yes that's just to get rid of it. Awesome. Yeah, she was like Jehovah's Witnesses knocking the door. Okay. But so far, now we talked about you have to look in the parables. There's certain elements that are included just to shock us. No, ինչ որ բաներ կան որ այնտեղ են դրված ուղղակի շոկի են թարգելու համար I'm shocked that this judge is so cold-hearted. He doesn't care. Yes, ինձ սարմացնում եմ որ այս դատավորը այսքան սառն է And he's selfish. He's just going to say yes just to get rid of her. Ունև ես ասել եմ ուղղակի ասում եմ հա որ ազատվի սրան I don't like this guy. Իմ դուրը չի գալիս այս մարդը If you like him, I'm worried about you. Ես ասես դուրը գալիս ես մտածված եմ ձեր համար But it's interesting. Look in verse 6. 6-րդ համարն է Learn from the unjust judge. Just սովորեք second սովորեք անիրավ դատավորից Okay. What are we supposed to learn from him? How to be cold-hearted and selfish? Ինչ սովորենք իրանից ինչպես լինել սառնասիրտ ու եսասեր Okay. But then he says, so he's going to contrast that judge with God now. Հիմա նա կոնտրաստի մեջ է դնում Աստծուն եւ դատավորին բացասական կերպով ոնց որ հենց Աստծուն նկարագրի բացասական կերպով Այսինքն իսկ ոնց որ ստե դատավորը ոնց որ բացասական առումով բայց ոնց որ նկարագրի հենց Աստծուն իսկ ոնց որ վատ օրինակով ինչ որ բայց ցույց է տալիս մեր թե ինչպես կարելի է ճիշտ կիրառել Basically the judge although his bad is contrasted with God in this passage Okay. And I think there's a twist here. He's saying, even if a bad judge will finally answer her, Կարծում եմ այստեղ մի միտք կա հա ասում եմ որ նույնիսկ եթե վատ դատավորն է իրան պատասխանում don't you think your good God will answer your prayers? Չեք կարծում որ լավ Աստված կպատասխանի աղոթքներին And Եթե then վատը պատասխանի in verse 8, he says, yes. Ոթում ասում է այո
So why did he tell this parable? Ինչու պատմեց առակը։ Keep praying. Շարունակեք հաղորդել։ Don't lose hope. Մի կորցրեք, մի վհատվեք։ Why? Ինչու։ According to the end of this, the way it ends. Վերջի համարի։ According to Huh? what was that? According to the verse end of according to 7 and 8. Why should we not lose hope? Ինչ չպետք է կորցնենք հույսը։ Because God will answer our prayers. Աստված ի վերջո կպատասխանի մեր աղոթքներին։ So keep praying, Շարունակեք հաղորդել, but you're not praying to this evil judge who doesn't care. բայց չեք աղոթում անիրավ դատավորի ում պետք չի։ You're praying to a God who wants to answer your prayer and he will answer your prayer. Աղոթում եք Աստծո, ուզում է աղոթներին պատասխանել եւ կպատասխանի։ That point of comparison between the judge and between God concerns the fact that each gives an answer. Each grants a request. Այն ընդհանրությունը, որ կա այս դատավորի Աստծուն միջև, այնը որ ի վերջո երկուսն էլ պատասխան են տալիս։ But in the wording, there's an inherent contrast between how evil this judge was and how Բայց կոնտրաստի մեջ է դրվում թե բարի։ Դա դժվար կլինի շուտ պունկտեր ավելացնել։ Հարցունես։ Հիմա ես ոնց լսեցեք դատավորին ինչ ասում։ Այսի դոկտորը ինչ ասաց, ինչ նկատում, ինչ էր ասում։ So what was your point about the verse number 6, the lesson from verse number 6, he's saying, I'm going to tell you what I want you to understand. Take a lesson from the judge. The lesson from the judge was he gave the request when someone was persistent in asking. Նա իրավունք արեց, հա, արդարություն արեց, երբ որ ինչ որ մեկը իրան զզվացնում է, այսպես ասած։ But then he twists it and he says then verse 7. Թեքումը 7-րդ Verse 7, he tells you what lesson he wants you to get. He finally gave her the decision. So the logic here is in the second half of 7, if a evil judge would give a request, grant a request when someone continued to ask, even more so will your good God answer your prayers if you continue to ask. Յոթում ոնց որ փոփոխությունը այն է, որ եթե անիրավ դատավորը ի վերջո տվեց, քանի որ այրին շատ խնդրեց, Աստված որ բարի է, իհարկե միանշանակ նույն բանը կանի։ I know it's difficult if you don't see all that immediately. Միանգամից կարող է չտեսնես սա։ He's trying to leave you in pain for a little bit. Because you start hearing this parable and you go, does that mean God is bad and he didn't care? No, that's not what Jesus is trying to say. He's trying to say, if even a bad guy will give you what you want when you keep asking, how much more will your Heavenly Father give you? Նույնիսկ դա կանի, ինչքան որքան առավել ձեր երկնային հայրը կանի, երբ որ խնդրում եք իրեն։ Why do I know that's what it's talking about? Ինչու գիտեմ որ դրա մասն է։ His introduction says he told this parable so that they would continue to pray and not lose. Նախաբանում հենց ասում է ասած այս առակը որպեսզի աղոթեն ու չվհատվեն։ The losing heart would be if they were never going to get an answer. Կարող են վհատվել, եթե ինքը երբեք չեն։ But the having hope means that yes, you will receive an answer. But he throws that evil judge in there, I think, to kind of shock you a little bit. The comparison in one point does not mean a likeness in all points. How is God like the judge? Both judge and God give you what you're asking for, but they are not alike in character and compassion. Your face is the exact reaction I think Jesus wanted them to have.
And I guarantee you tonight you'll go home and if Lilia asks you what we talked about today, you'll say, we talked about this one parable. And I don't know if Dan got it right or not. But of all the parables we've talked about today, this is the one you won't forget. Բայց այն լիքը արակներից չխոսեն, այս այն արակն որ դու դժվար թե մոռանես, չես մոռանում։ You may even in the middle of the night wake up and go, Dan, why did you tell me that parable? Կարող գիշերը հայտնես, ասես դեն խի պատմեցիր։ Part of the function of parables is to make you have a difficult time forgetting and just walking away and okay. Արակների նպատակներից մեկը հենց դա է, որ դժվարությամբ մոռանաս։ You know how cows eat? Կովերը գիտես Have ոնց multiple stomachs. մի քանի ստամոքս ունեն։ They eat it Ուտում են, and they go and they chew it հետո sense հետ են բերում and then they swallow it մի հատ and they chew it մի հատ and then eventually it gets all the way back. լիքը տենց ծամում են, ինչև էր գնում է։ That's what you have to do with parables. Նույն բանը պետք է անես։ Think about it. Մտածում ես դրանց։ Relax. Think about them. Relax. And Մտածի eventually հանգստացի, become մտածի հանգստացի, ի վերջո ամեն ինչ իրատարական գնի։ Մի հատ հարց էլի։ the big thing with parables. But don't try to make them into structured logical discussions like epistle. Մի փորձի ոնց է տրամաբանական բան սարքես ոնց որ նամակներն են։ Usually designed to teach one lesson. Իրենք օգտագործում են տալու մեկ դաս։ Can he? Yeah, go ahead. I'm sorry. I didn't know if he was breaking up or not. Իսկ վերջում ինչի է ավելացնում ասելով։ Go ahead, please. Խառնված իսկ վերջում ինչի է ավելացնում ասելով որ մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա։ No, excuse me, it's not verse 10, verse 8. Will he find faith on earth? What's that about? That's such an easy question. I'm going to let David answer that. Այնքան հեշտ հարց է, թողեմ Դավիթը պատասխանի։ What do you think, David? Ինչ ես մտածում Դավիթ։ Այդ կապված։ Հարատև աղոթողը ցույց կտա որ ինքը ակնկալում է Աստված կպատասխանի, չի դադարի։ When someone anticipates that God will answer, it's not going to stop praying. Right. I think probably the word faith here. The word faith at times should better be translated as faithfulness or as consistent, continuing in something. So will he find people that are continually and faithfully praying? I think that's what it's talking about. Will people actually do what I've asked them to do to continue to pray? How do you see the main thought in this parable? Is it verse 1? It's verse 1. I mean, the main thought is keep praying, don't lose hope. But I think number 7 adds a nuance to that. Because God will answer your prayers. Because there's a strong emphasis throughout this parable on that answer. Keep praying, don't lose faith, because God will answer your prayers. Yeah, there's also this thing about crying out, right? Which also shows like the sincerity of the prayer, the consistency of the prayer. But although he's saying you should do this, I think that the end of 8 is like David said, it's the question, will people actually do that? Ուրախանում եմ, որ ոնց որ դասախոսն ասում, ես էի տենց ոնց որ տեսել, տենց էլ սկսել էի էլի։
որ համարները Առաջի 8-ի մեկը որս բանն էլ հավատալ հավատ կգտնի տենց էլ ես էլ էլի ոնց որ հեքնաբանն I was recently preaching from Gospel of Matthew, and this verse I chose as title of my sermon. Yeah, and I basically explained it the same way that it just told. Okay. It just makes me feel good. Well, good. That I preached it well. Okay. Do you want to add anything, no? Yeah, this was one I looked at a few months ago. Uh-huh. I think the shock factor could also come from the widow. The persistence of a widow that goes to the judge, and we should have that same persistence going to become. Right. Ասում շոկի գործունեկան է բանի հետ հայրիկը նոչ հետ I didn't exactly get it. So. Yeah, like the shock can come from a widow, like kind of a lowly position. Persistence with the judge, her persistence with the judge. Despite his high position, she keeps going to him. Այսինքն շոկի գործունեկա, որ ասենք նայում ենք պրոստը այրի այս դատավորը պաշտոնով ինչ-որ մարդ է, բայց իր վեճը չի ինքը պաշտոնով է, ինչա շարունակում է, իր խնդրանքը, իր աղաչանքը անդադ գնում է իր մոտ չնայած իր պաշտոնին. This is like the Lord's invitation to us to keep praying even if we feel like we've prayed enough. Right. So միտքը նրանում է մեկ մտածում ենք, չէ, արդեն բավականաչափ աղոթել ենք, բայց չէ, Աստված ասում է որ շարունակի էլի կարաս աղոթել. If she could take that risk talking again and again to an evil judge, why should we be afraid to talk over and again to a loving father who wants to meet us? Եթե ինքը կարող է այդ սկին այդ ռիսկը վերցնել, հա, որ խոսար անիրավ դատավորի հետ այսքան, մենք ինչի չենք ուզում վերցնել այդ ռիսկել չասենք, բայց շարունակենք հա սիրող հորը աղոթել. Now, because parables tend to make one point, քանի որ առակները ունեն մի կետ, մի հիմնական միտք, you might have to pull in other scriptures and teachings about prayer to keep people from having a wrong idea at the end of this one. Միգուցե ուրիշ հատվածներ այստեղ բերես, որպեսզի մարդիկ սխալ գաղափար չունենան. God wants us to continue to pray, but prayers repeated multiple times don't automatically guarantee we get what we want. Աստծի հարկը There are other factors. It's a factor, but it's not the only. Աստված ուզում է անդադար աղոթենք, բայց այն փաստը, որ մենք մի քանի անգամ աղոթում ենք նույն բանի համար, երաշխիք չի, որ Աստված տալու է, հա, որտեղ ուրիշ պահեր էլ կան, այնտեղ ուրիշ գործոններ կան. So he's definitely wanting to encourage these people to continue to pray and pray. Այս մարդկանց նա ուզում է քաջալերել, որ շարունակեն, անդադար աղոթեն. But it's not a magical promise that whatever you ask, if you ask it enough times, you'll get it. Ոստում չի, հա, որ եթե բավականաչափ անգամ ինչ-որ բան խնդրես, ավտոմատ կերպով կտրվի. So with the parables, they're a little bit like narratives. Ուրեմն, առակները նարատիվների They նման. have a setting. Իրենք ունեն They have a plot or a storyline. ունեն սյուժե, They have characters. ունեն իրենց հերոսներին. Like many narratives, they're only designed to teach you one main thing. Ինչպես գրեթե բոլոր նարատիվները իրենց նպատակն է տալ մեկ դաս. So we can use points, but we need to be careful that those points flow out of the text Կրկին կարող and են are not imposed on the text. Պունկտեր, բայց ուշադիր լինենք, որ դրանք տեքստից են բխում, այլ ոչ թե դրված են տեքստի, այլ ոչ թե դուք եք, հա, դնում տեքստի վրա. Okay, let's go ahead and take our 10-minute break because we're going to shift into our favorite kind of literature, which is letters or epistles. Let's take դրանից հետո նայելու ենք նամակները. Short 10-minute break and then we'll be back.